manusia ni, kita ada 6 komponen saya filosofi. Manusia ni kita punya ada fizikal, kita ada akal, kita ada nurani, kita ada rohani, dan kita ada something like jiwa. Okay, kita ada intuition, nurani, insting, akal, fizikal. Apa yang sekolah ajar? Dia cuma develop fizikal dan mungkin akal. So kalau kita tengok the mind, kita ada cuma punya akal yang determine our life. Is akal to the CEO yang determine what the askar, that's your subconscious mind to do. Tetapi programming yang kalau dalam Montessori dia panggil absorbent mind, dia tengah download paradigm, which sekolah-sekolah bila masuk ke sekolah, anak-anak masa tadika pun dah parents dah bagi paradigm dia. Bila masuk sekolah kita bagi 10% yang akal saja. So that is why ramai orang yang achieve academic tetapi unhappy life. Because dia orang cuba nak ubah hidup dia dengan akademik dia, but they are working with kalau ada 8 cylinders in a human, sekolah bagi 1 cylinder saja. The 7 cylinders tak develop the 10 intelligences of a child. Kita ada intrapersonal intelligence, kita ada interpersonal intelligence, which yang Montessori, Dr. Montessori, being a medical doctor. Dia bila medical doctor ni, dia belajar manusia, dia belajar insan. So yang perspektif Dr. Montessori sangat-sangat Islamic. Because dia panggil spiritual intelligence, dia tekankan. Spiritual intelligence ni ialah daripada mana saya datang. Mungkin Montessori tak jumpa lah mana Montessori tu. Tetapi dia punya reach lah, why am I here? Where am I going? So ada sedikit lah. So saya rasa ini sangat fit. That's why personally, Bonda sangat bersyukur Atia and Aiman to have this approach. Sebab macam Atia kata, most important budak ni emotionally stable. And emotion is your subconscious mind that determine 95% of your life is your emotion. Akal only 5%. So kita perhatikan the whole world now. That's why I'm so glad with all this PKP. Sebelum ni, the whole world is just rewarding people who use their 5%. And they are making artificial world of achievement and performance and approval of others and acquisition of money. Sedangkan the intrinsic motivation of character building, yang subconscious tadi, of relationship building, of giving benefit, finding life, the 7 dalam buku Bonda tu, kita ada 7 level manusia. Sekolah hanya bagi security untuk ada rumah sebagainya. Lepas tu apply sikit for challenges, tak nak Mount Kinabalu or Mount Everest for variability. Then maybe a little bit of kahwin, getting married. Then after that you feel have power, sense significance. But all these first 4 is going to cause stress. Tetapi Montessori, dia focus on the growth, the 5th level. Then they go to contribution. Then they know the purpose of life. So Montessori, they start the child with the spiritual intelligence purpose, then contribution, then growth. Then a child who have this will have all the security, all the challenges, all the love, everything will come naturally as a side effect of what they were focusing on the fundamental. So Bonda malam ni is my climax of part of my life to be able to get Madam Nusaibah to the forefront in the country for her experience of 15 years in Montessori. She's like a hidden gem living in our country. Orang tak tahu her potential. So she's a diamond. That's why Bonda niat, Bonda doakan Aiman, Atia become example of parents who appreciate Montessori. And Nusaibah, you're like my daughter now. I want you to really help we Malaysians and many hungry parents out there. Encik Talib one of them.
who is InsyaAllah. now like at home, we don't know because we have no structure. For me, Talib bonda philosophy, wisdom, wise. Because bonda dah berapa tahun jadi doktor, I met so many people who achieve the first four but very upset and stressful and not having good relationship with their marriage, children, and stress and all that. And I have people who got straight A, who goes to top school, when I look at it, suruh tengok cermin, they don't want to see their face, they hate themselves. But they're very smart, straight A. Emotionally unstable. So the 95% not taken care of, only 5% taken care of. So we, the nation, Malaysians, wake up. Stop trying to perform to the world. Start contributing. Stop kejar cita-cita, kejar makna kehidupan. Okay, that's all I have to say tonight. You all can continue lepas ni, insyaAllah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku,
Ampuni aku karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
Ha. Baik. Wow, kenapa kecil tu? Oi, besar balik. Alif dia betul. Sarawak datang. Ya, Sarawak datang dari mana? Sibu, Kuching. Orang Sarawak sudah tag kawan-kawan di Sarawak. Saya sudah. Penang, orang Penang mari. Bonda dan KK dari Parit Raja, Nur Hidayah. Nur Hidayah, awak pernah dengar tak sekolah Seri Rejo Sari? Itu sekolah rendah saya dulu. Seri SERI Rejo Sari. Saya pun dari Singapura. Syasha, Singapura sekolah buka tak? Dekat sini dijangkakan sekolah mungkin akan dibuka, tapi tak tahu bila, tapi dijangka lah. Wallahualam. Oh, Amir Wan Pedas. Saya suka Pedas. Faham. Niza daripada Aitawa Perak. Dan share. Terima kasih Rohana. Ini geng-geng giver ni dah muncul. Geng-geng giver. Kita tak suruh share. Dia dah share dulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Syasha. Miza, apa khabar Miza? Rohana, terima kasih. Endrawati, dia dah tag dah kawan-kawan ni. Siapakah mereka itu? Kamara Arifin, Aisyah Arifin, dan Nisa adik-beradik insyaAllah. Al-Ain Abu Dhabi. Wow, Masya Allah. Al-Ain Abu Dhabi. Awak bekerja ke di sana? Farah Nur, anak awak sekolah ke macam mana kat sana? Macam mana persekolahan kat sana? Pasir Gudang, Nura Syikin. Kakak saya ada 2 orang dekat Pasir Gudang. Taman Saitek. Dulu Taman Saitek lah saya rasa. Miza daripada Aitawa. Ya, Miza Kak Long. Nur Akmaliza. Jom, siapa yang dah share, tolong tag kawan-kawan semua, tag family, tag Kak Ipak kita, Abang Ipak kita, Hanan. Terima kasih Hanan kerana menjadi top fan kita +1. Dia dah done share. Syukur, Alhamdulillah. Baik. Mana yang lain-lain? Malam ni kita ada special guest. Kita akan begini macam saya situasi ni adalah homeschooling ni saya tak pernah lalui dan tak pernah saya lakukan. Tapi bila masuk musim PKP ni daripada bulan 3 ni dah masuk ke bulan berapa ni, dah berapa bulan anak-anak kat rumah, saya rasa macam something not right lah somewhere. Kerana kita mengharapkan buku persekolahan saja, cara kaedah pendidikan dalam kelas tu memang tak sesuai sebab dekat rumah ni aktiviti dia berbeza daripada sekolah. Kalau kat sekolah kan ada kawan-kawan, ada jadual waktu dia, ada aktiviti dia, ada outdoor dia. Ni kat rumah memang terperuk kat rumah, tak tahu macam nak buat. Kadang anak-anak pun macam kita juga. Kalau tengok balik-balik buku yang sama, manusia tetap akan ada rasa bosan dia dan sebagainya. Homeschooling bagus bagi parents yang tidak bekerja. Kami suami isteri akan mula kerja macam biasa start 1 bulan 6B. Habis macam mana anak tu Nur Hidayah? Anak-anak macam mana? My Zone dan share. Terima kasih Atika Nasaruddin. Terima kasih tag Azra Hani Refidin. Okay, cuba you guys share sikit macam mana nak start bekerja. Saya dengar betul ada ramai yang dah mula bekerja, dah bertugas. Nasaruddin, ya Labuan Nasaruddin. Gambar baru ya, itu gambar lain. Wah, yang segaknya awak pakai baju Melayu. Aila, Waalaikumsalam. Terima kasih Aila. Syahira, awak cikgu di Pasir Gudang. Cikgu macam mana cikgu? Persekolahan mula bila agaknya? Cikgu-cikgu anak-anak kat mana? Kalau cikgu-cikgu senang je kan, insyaAllah saya rasa kalau cikgu-cikgu ni mudah sikit. Sebab apa? Sebab dia dah biasa mengajar. Jamila Saleh, teks Master Sania Man, Bunda Sania. Saya mengajar AQ online, Al-Quran online. Baik, Alhamdulillah. Anak-anak kami hantar ke kakak saya jaga minggu depan. Dan later terpaksa hantar ke daycare. Masya Allah. Faham sangat. Ibu bapa kita perlu ikhtiar untuk mencari rezeki kan, berfungsi rezeki dengan anak-anak. Okey, saya Alhamdulillah diberi kelonggaran untuk take turn bekerja sebab satu bekerja. Bagus Hidayah, bersyukur Tolong panjatkan kesyukuran, cakap terima kasih kepada tempat kita bekerja, kepada bos kita, majikan kita kerana memahami. Kalau dapat tempat kerja begini, tolong appreciate. Ketika ini ramai yang mengadu, tak ada tempat kerja, mencari kerja dan sebagainya. Subhanallah. Baik, teruskan share insyaAllah. Alhamdulillah, dan share kami dah 2 minggu kerja. Afifah Rakhibah. Subhanallah, nama awak hebat, subhanallah.
Ayu Yuku, apa khabar? Doktor. Oh, suami kerja. Nur Hidayah. Baik, Nur Hidayah. Tugas awak pun sebagai frontliner sangat penting. Waalaikumsalam Natra. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi, macam mungkin mereka-mereka yang cikgu-cikgu walaupun dah biasa mengajar tapi nak mengajar anak sendiri. Oh, begitu ya Atika. Masya Allah. Miza, Alhamdulillah Allah rezeki saya bekerja di rumah sejak ada anak sehinggalah sekarang. Juga Ibu Bikari masih kerja di rumah sambil jaga anak. Tahniah Miza, kerja apa tu? Awak buat kerja macam mana? Buat online produk ya? Waalaikumsalam. Nur Medina. Terima kasih. Siapa sini homeschooling anak-anaknya? Ayu Yuko. Saya pun kena homeschooling anak sebab saya pun belajar daripada rumah. Saya pun belajar dari rumah. Okey. Siapa sini homeschooling? Zainun. Alhamdulillah saya dah suami work from home. Bagus. Saya cikgu sekolah mendengar tapi mencabar punya ada anak sekolah rendah. Tapi Alhamdulillah semua pengalaman mahal semasa PKP ni. Oh okey. Ada cikgu kat sini. Ayla. Baik. Baru habis mengaji tiba-tiba ada live. Alhamdulillah syukur. Tahniah Natra. Ni antara top fan kita ni. Very komentar Rohana, terima kasih Rohana, tag kawan-kawan. Baik, saya nak tanya siapa di sini yang mula mengajar anak-anaknya di rumah. Okey, berapa ramai sini yang ada anak-anak di rumah dan dia perlu ambil tugas cikgu mengajar di rumah. Okey, siapa kat sini? Kita nak tengok macam mana kesabaran kita nak didik anak-anak semua. Saya lecturer dapat passion untuk PDP online e-book. PDP tu apa? Guna Microsoft Teams atau apa saja platform online. Perlu faham juga dalam latar belakang pelajar tidak semua punya kemudahan wifi di rumah. Okey, Maizun. Betul Maizun? InsyaAllah kita doakan. Natra. Oh tak apa Natra. Awak ada ilmu ni nanti awak kongsi. Saya suka homeschooling. Saya buat masa work from home. Allah jaga anak-anak. Allah bagus. Awak sangat yakin. Saya pun terapis untuk anak-anak autism. Kami buat online kelas untuk anak-anak autism. Sediakan barang-barang aktiviti guna apa yang ada di rumah. Parents semua dapat sertai dan anak-anak. Oh okey. Tabat Zula Nurdin. Okey, bagus. Maksudnya awak maksud awak ada anak autism ke awak mengajar juga anak-anak autism? Saya rasa awak mengajar anak autism ya. Bonda Sania, cucu-cucu homeschooling 15 tahun dah. Ui. Masya Allah. Ini dia penting ni homeschooling. Nak tanya orang-orang yang buat homeschooling ni. Nur Hazal kata betul. Walaupun cikgu kadang dengan anak sendiri guna teknik sama tapi tak jalan. Kadang-kadang kita lagi menguji kesabaran. Kalau dengan cikgu mereka patuh. Oh macam tu pula anak saya nombor 2 baru habis matrik. Ambil peranan mengajar adiknya darjah 4. Zainul. Oh untunglah. Okey. Baik. Boleh share ni. Okey. Jom. Kita bersama dengan sahabat lagi. Ada 2 orang speaker yang sangat penting. Kita ada Baba Aiman, kita ada Mama Tia dan kita ada Nusaibah. Dan kita, you guys pernah tengok kalau bersama dengan Bonda pernah ada Nusaibah pernah buat perkongsian dengan Mama Tia, tapi kita ada special guest itu Baba Aiman. Special, kita meriah malam ni, kita buat open house. Open house atau main kuih buat sendiri air sirap buat sendiri. Khalid, selalunya kita buat open house pun ada, ini ramai-ramai. Betul, Khalid. Selalunya homeschooling ni mak je yang ayah tak support. So alhamdulillah Iman is one father yang support homeschooling tau. Betul. Untuk give his opinion. Kita bukan apa, nak mudah senang nak serabut-serabut kepala buat apa, bagi kat cikgu je lah kan mengajar ni. Ada someone buka live tu pun dia. Siapa tu buka live? Tak tengok tu Aiman. Tolong tengok sikit Encik Alif. Okey. Baik. Work from business tak lagi kerja doktor anak aku. Doktor teruskan memberi khidmat doktor. Masya Allah, khidmat doktor amat diperlukan. Dr. Nur Hidayah. Waalaikumsalam semua. Okey, wah semua kata Bonda miss you. Memang sangat menguji kesabaran si ibu. Okey. I love homeschooling. Air siramanlah ketua kelas. Oh betul juga, Natra syukur. Minum air siraman. Panggil orang, saya terapis cara kerja. Tuan orang panggil as occupational therapist. Ambil meja buat terapi tu. Okey, faham.
Badariah kata memang sebelum ni pun mengajak anak sendiri bantu mana yang patut, tak merasa sekolah macam PKP lagi mencabar. Okey, baik. So hari ni open house kita panggil tetamu-tetamu yang luar biasa untuk berkongsi homeschooling, sebab macam saya tak pernah ada pengalaman homeschooling, tak tahu mana nak mula. Boleh ke aku buat homeschooling? Budak-budak ni ada ke result? Menjadi ke buat homeschooling ni? Trusted ke? So baik dia rehat je kat rumah. So tak tahu. Seriously, I have no experience. Main buat jadual sendiri, tak tahulah, tak ada follow up, tak ada follow through. Kita sibuk bekerja lah. Alasan saya yang terbaik adalah sibuk bekerja, dan itu alasan tu tak tahulah sesuai ataupun tidak. Jadi kita nak tanya orang-orang yang bersama kita. Kita ada bonda, bonda pengetua lah, tengok memantau je kan kita semua. Bonda kata, nanti pun akan masuk bila yang patut. Boleh ke saya nak tengok Mama Tia? Ada tak Mama Tia kat sini? Hello, testing 1 2 3. Oh, Baba Aiman dah keluar suara macho. Assalamualaikum. Baba tak nampak gambarnya. Orang nak tengok ni, mana Baba Aiman? Mama Tia ada? Madam Nusaibah ada? Oh, Jamila, congratulations. Jamila dapat support daripada husband. Nasaruddin, betul Nasaruddin, you remaja lagi, boleh belajar. Wardah, homeschooling ayah tak cukup sabar. Jadi kita tanya Baba Aiman sekejap lagi. Aiman dah ada. Sama. Okay. Kat pulau yang sama je nampaknya. Itulah. Oh, iyalah. Mama Tia ada Mama Tia? Oh, Mama Tia. Sekejap. Tak apa. Tengok time. Setting. Biasalah open house, rumah penuh sikit. Masuk belakang. Budak-budak tengah kelang kabut lari bawa Lego dia. Tak apa, biarlah dia sekali. Kalau ada pun homeschooling. Kita homeschooling sampai malam. Madam Nusaibah ada? Nusaibah, you there? Dah bagi link kat dia belum, Tia? Tia bagi link kat Nusaibah dah masuk. Dia dah request tapi macam ada cabaran. Mungkin tak tahu kenapa. Saya dah admit lah tapi Siapa? Okey. Saya bagi nombor diri ke Alif Alif boleh dah. Tapi Alif ada dalam grup kan? Tak ada Okey. Ada jap bagi Alif. Baik. Homeschooling memang hebat. Saya amalkan dari anak first. Memang berkesan sangat. Adik usi Irni, tolong share your pengalaman dia. Siapa ada buat homeschooling? Kalau Mama Tia pakai pulau juga memang kena lah. 3 pulau. Aku je tak ada pulau. Okey, homeschooling sangat mencabar. Okey. Hari ni kita akan lihat homeschooling tu adalah sangatlah mudah. Sebab apa? Kita berdepan dengan 3 orang, 4 orang yang memang believe in it, doing it and mendapat result daripada homeschooling. Dan mereka ni kalau saya tengok memang sejuk mata, lembut suara mereka, lembut cara percakapan. Maksud saya adalah daripada akhlaknya, tengok dah tahu. Grade A. Homeschooling. Sebab apa? Kita pun tak tahu. Kat sekolah ni memang bagus. Dekat sekolah yang sedia ada ni memang bagus. Tapi kita ada option. Kita ada pilihan. Contohlah kalau macam saya pergi ke kedai, saya nak beli buah-buahan, kita ada tengok. Kalau pisang tu tengok bergantung banyaknya. Tapi kita ada pilihan. Pisang semua bagus-bagus. Tapi kita ada pilihan. Kita ada pisang tanduk, kita ada pisang lilin. Pilihlah yang terbaik. Jadi homeschooling ni antara option yang terbaik ketika PKP ini dan di masa akan datang. So saya nak melihat bagaimana macam saya sendiri. Duri Atika, homeschooling, tanya. Auni istiqamah, saya tak boleh homeschooling sebab tak boleh istiqamah. Ini semua ada persoalan yang sangat bagus. Terima kasih kerana bagi feedback, kerana di sini kita akan bincangkan siapa yang kata tak boleh konsisten, siapa yang teringin tapi tak confident, siapa rasa macam susahnya nak buat homeschooling ni, aku stres, aku nak masak lagi nak homeschooling ni, apa kau nak buat, hantar korang lah anak-anak. Jadi kita nak tengok malam ni, kita nak mulakan dulu dengan siapa korang nak mulakan dulu? Kita ada 4 orang tetamu malam ni. Kita mulakan dengan dulu Baba Aiman. Baba Aiman kena dulu. Okay. Boleh. So Baba
Sebab biasa Yeah. saya jarang dapat live dengan lelaki ni, dengan Bapak Aiman kita gang live ni. Yeah. Dengan saya. Okay, so Betul. biasanya homeschooling ni kita nampaknya, kalaulah kata saya pernah buat topik. Tak apa. Maka homeschooling ni kalau saya buat topik di TV, kebanyakannya yang bercakap and fight for homeschooling, ibu. Ayahnya tak ada mana, si ayah tak ada kena nak stand for it kan, homeschooling macam mana apa semua. Ada orang ramai tak apa setuju homeschooling ni. Sebabnya tidak mengikut kriteria, hak anak tu tidak dipenuhi. Kita telah mensabotаж keperluan sosial budak-budak, anak-anak perlu berkawan dan sebagainya. Saya nak tanya pengalaman Bapak Aiman lah. Ketika nak buat keputusan homeschooling ni, apa yang terlintas Bapak Aiman? Patut ke tak patut? Ya. So saya mulakan dengan niat lah juga sebenarnya, sebab saya tak tahu pun pasal homeschooling sebelum ni. Saya sendiri pun memang melalui orang kata jalan yang sama dengan semua orang lah, daripada sekolah rendah sampai universiti. Tapi saya nampak apabila daripada sekolah masuk ke universiti, sebenarnya ada dua fasa yang saya dapat nampak perubahan ataupun satu memang kelainan lah sistem saya daripada UIA. So UIA dia sangat-sangat open kepada, maknanya macam pemikiran dan cara kita nak dapatkan open. Okay, so satu dia punya gambling tenaga daripada pelbagai background, contohnya daripada international community. Okay, saya punya dan saya sendiri pun belajar di universiti banyaknya daripada okay, betul memang kita masuk kelas dan sebagainya, tapi saya sedar yang sebenarnya saya punya main purpose dalam life saya adalah lifelong learning. Lifelong learning ni adalah satu benda yang kira saya baru sedar apabila saya kat dalam universiti, sebab saya nampak okay, cara orang international belajar ni, dia master 4 language, dia master macam pelbagai skill sebab mereka datang daripada jauh kan. So dan background diorang pun dah berlainan. Okay, saya nampak apabila saya open learning tu kepada satu dunia, iaitu contohnya macam online lah. Saya daripada universiti juga, saya belajar daripada online. Saya contohnya macam linda.com, ted.com, daripada universiti lagi saya dah start dah benda tu, dan saya nampak okay, laluan untuk belajar adalah sebenarnya apa pun lah bakat kita, talent kita, minat kita kan, kita boleh buat perkara tu. So kita tak adalah stuck kepada satu, contohnya okay, you are engineer, you are a lawyer, you are a doctor sahaja. Maknanya kalau kita satu tu je, kita belajar tu je, tapi kita tak dapat puas, contohnya kita punya minat, kita punya hobi contohnya kan, ada benda-benda yang kita nak belajar lagi. So daripada tu, niat saya daripada dulu lagi, bila saya nak bila dah ada family, dah ada anak, saya nak ajar anak saya ni secara hands on, saya nak mereka berfikiran luas. Okay, dan dapat dan diorang pun sendiri dapat go through this lifelong journey, lifelong learning, ataupun kita panggil so learning ni forever. Pembelajaran berterusan. Berterusan. So ada profesor saya kat UIA tu pun dia cakap sebenarnya, dan saya pun sedar sebenarnya apa yang saya belajar daripada sekolah rendah berapa tahun sekolah rendah sampailah sekolah menengah 6 campur 5 berapa tahun tu, saya mungkin guna tak tahulah berapa dia untuk kalau dia kita guna 5% je.
apabila kita masuk universiti, sebenarnya all that dah tak relevan, dah tak pakai dah tak relevan. Kita hidup sendiri, independent, macam mana kita nak be independent. Kita bukan self-feed lagi, kita bukan apa yang kita food feeding. Bukan one way saja kan. Ada discussion, kita kena kita voice jawapan, voice out, jawapan bukan ABC lagi kan. Benda tu memang kita lebih berfikir. So dari situ saya punya bila dapat anak, okey, tapi mula-mula tu ialah satu benda lah, subhanallah, anak-anak kita ni membesar dengan cepat. Memang cepat. Kita tuk, maknanya tiba-tiba Sofian nak jadi darjah 1. So bila darjah 1 tu maknanya dah kena decide sama ada nak sekolah biasa ke ataupun homeschooling. Saya dengan isteri teman Dr. Atia lah, memang kita bincang dan saya pun sendiri selalu cakap kat Dr. Atia, even homeschooling pun satu option. Homeschooling ni satu option, tapi kita tak ada pengalaman, kita tak ada experience. Pada masa yang sama, kita tak kenal sesiapa lah. Memang kita tahu apa pro and cons dia, dan satu ataupun bukan satu sistem ataupun satu community kan untuk kita dapat, bukan buat sendiri-sendiri lah kan. So from there Dr. Atia boleh explain further, tapi saya punya konsep adalah lebih kepada ayah, saya support kepada anak saya untuk dia belajar macam mana nak dapat belajar how independent, satu, tahu contohnya nak mengemas benda-benda yang basic, memang kena konsisten. Mengemas pandai uruskan diri. Kalau uruskan diri, macam kalau kat Jepun tu memang ya Allah subhanallah, nampak kemas sangat. Maknanya budak-budak ni dia bukan akademik je, memang dia ajar macam mana nak clean the table, how to macam bila dah lepas makan tu kena letak balik kita punya pinggan dekat tempat yang basuh dan sebagainya. So benda-benda ni yang saya nampak, okey, macam mana nak bentuk akhlak pula. So saya punya belief is that kalau kita expose siap-siap kita punya benda yang kita nampak daripada pengalaman kita sendirilah. Yang paling penting adalah contohnya untuk budak-budak ni adalah adab, akhlak, macam mana nak urus diri. Tapi saya nampak yang apabila kita lepas tangan, sebenarnya bukannya nak cakap okey kat sekolah kita tak buat, tak. Rasanya bila kita ada satu niat untuk homeschool ni, secara tak langsung ibu bapa ni dia akan memang involve secara tak langsung. Kita tak kisahlah macam mana itu semua macam satu benda yang berat, how apa semua ni kan. Tapi bila kita ada niat, suddenly we are also involved. Kita involve sepenuhnya. Secara tak langsung memang diorang ada laluan, secara tak langsung diorang pun sebenarnya ikut. Dan bila sebenarnya Sofia memang masuk sekolah biasa dulu. Tapi bila kita slowly nanti Dr. Atia boleh explain kot, tapi yang saya nak tekan kat sini adalah saya punya belief system itulah yang menyebabkan saya very open to dan sebab niat saya pun adalah semua skill, semua benda yang saya melalui, so saya nak hands on lah sebenarnya. So I think because of that, homeschool tu becomes like a good option. Baik, macam mana tercetus perbincangan, sebab Sofia sekolah biasa dulu, tercetus patutlah homeschooling. Macam mana Cik Aiman mula, Bapa Aiman mulakan dulu ke Mama Tia mulakan dulu? Saya siapa yang okey, Atia akan lagi detail dan akan lagi ingat. Okey. Tapi saya rasa saya ada sekali kita decide
sebelum masuk ke New Year ataupun dah start January, so akhir Disember kan. Sofia dah standard 1. So maknanya Suraya nak masuk standard 1 ataupun Suraya dah nak preschool. Nak masuk standard 1. Okay, so masa tu kita saya sendiri terlibat secara langsung sebab buat homeschooling untuk Suraya. Suraya dengan Samiha. Tapi bila buat dengan Suraya, Sofia pula nak ikut. Sebab saya pergi ada farm school, bukan farm school, farm school ada. Macam. Yes. Taman, sekolah dalam taman. Dekat maknanya kita bawa dia ada macam beberapa kelas. So salah satu kelas tu kita bawa pergi ke dekat Sungai Langat, dekat Ulu Langat. Lepas tu ada satu family ni memang dia dah dedicate dia punya ni, dia buat satu, memang ada ayah dia punya rumah kat basically dalam hutan lah. Dalam hutan tu sebelah tu ada sungai. Lepas sungai tu dia buka lah untuk pelajar-pelajar ataupun homeschoolers datang. Lepas tu boleh macam belajar how to tanam, pick the worms, macam mana nak baca, kemahiran. Lepas tu lepas tu go back to nature lah. Memang first takut, ada nyamuk dan sebagainya, tapi bila lama-lama tu diorang enjoy sangat, sampai memory yang sampai hari ni pun diorang tahu how seronok masa tu. Masya Allah. So benda-benda macam tu lah kita dapat. Yang kelebihannya adalah kita dapat membuka satu ruang yang diorang tak boleh dapat kat tempat lain. Maknanya homeschoolers ni dapat, contohnya kita nak buka open kepada nature, so ada nature class. Lepas tu hari tu ada buat kemahiran hidup, I think macam mana nak screw hole ataupun nak screw ni lah kayu dan sebagainya. So benda-benda macam tu yang saya nampak kita ada pilihan. Kita dapat aliran yang kita nak masuk tu kita boleh fokus. Pilih. Baik. Alhamdulillah. Syukur. Very clear. So ia bukan satu keputusan yang mudah, tapi Aiman dah fikir panjang. Allah. Jadi kita akan bersama Mama Tia sekejap lagi, tapi saya nak tanya yang sedang live bersama dengan kita ni, berapa ramai yang pernah ada experience homeschooling? Siapa yang ada pengalaman ataupun tak pernah dengar? Sebab saya ternampak ada 2-3 orang tanya, apa benda homeschooling? Tak pernah dengar. Benda homeschooling ni, apa konsep dia, macam mana? Saya jumpa masa dengar homeschooling, cikgu datang sekolah ke? Senang, best lah. Di rumah tu pula cikgu datang, best lah. Rupanya bukan begitu. I thought of like the teacher will come over to the house and teach your kid. Memang ada yang macam tu. So saya ada sahabat-sahabat saya yang memang dia parents dia memang biarkan dia kat rumah, cikgu datang di rumah berganti-ganti. So dia dibesarkan begitu. So I thought of hanya orang-orang tertentu sajalah ada dapat peluang macam ni. So we have Madam Nusaibah here with us. Yeah, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Finally. Alhamdulillah. Ya, syukur. So we are having a discussion on what's the experience of Baba Aiman of making the decision to have homeschooling for their children kan. So now we are going through with Madam ataupun Mama Atia. Sebab kita nak tanya. So can I proceed with Malay, Madam Nusaibah? You can proceed, but I wouldn't understand what you're saying. You will understand, definitely. Cantik, fantastic. So, Mama Tia, okay, dah buat decision ni. Dia biasanya memang ibu akan memberikan sokongan, memberikan gerakan lah. Tapi ayah kena bagi decision. Kalau ayah tak support, tak jalan. So there's no way of like buat homeschooling ni seorang dia akan bergerak. Dia mesti kena berdua. Jadi talik sepanjang kita live ni ada beberapa soalan yang muncul di dalam komen kita. Sama macam Nur Hidayah ni kata saya pernah dengar tapi tak tahu macam konsep dia. Saya ingat
ada cikgu datang rumah mengajar. Malam ni kita akan bongkarkan macam mana sebenarnya homeschooling tu boleh kita lakukan sendiri. Dan ada yang orang tanya, tak ready ni, Mama Tia. Tak ready, tak confident. Bolehkah aku mengajar anak aku? Macam tadi ada yang certain tu cikgu. Cikgu kata ajar anak sendiri langsung tak sama mengajar anak orang kat sekolah. So cikgu sendiri yang ada pengalaman mengajar pun rasa, hai, ini bukan kerja mudah. Mama Tia, macam mana Mama Tia yang sekarang ni kakak Sofia nombor 1 kan? Ya. Yes. Umur berapa tahun dah Sofia? Sofia insyaAllah bulan 12, 10 tahun. So kira Masya Allah. So maksudnya dia dah melalui fasa homeschooling selama 3 tahun? Tak sampailah, 2018. Okey, 2 tahun. Okay. 2 tahun agak ada satu tempoh yang agak solid, yang agak cantik. Macam mana Mama Tia ni nak ada confident? Kita boleh ni, boleh buat ni. Bukan seorang, 3 orang anak homeschooling. Macam mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, kalau mungkin yang tak faham sangat apa benda homeschooling ni. Homeschooling ni bila saya dah buat, baru saya faham. Banyak approach dan banyak nama. Ada yang unschooling. Unschooling tu langsung macam lebih kepada ikut je anak punya rentak. Ada homeschooling. Kalau homeschooling tu pula ada yang betul-betul berstruktur. Maksudnya mungkin dia memang buat untuk ajar anak dia jenis yang mungkin masuk 13-14 tahun dah masuk universiti. So dia kejar memang buat betul-betul kat rumah, yang mampu panggil tutor, yang mampu bayar ujian GCSE, buku-buku dan sebagainya, itu ada yang mampu. Ada juga ramai yang lebih kepada ikut rentak anak tu, maknanya tengok anak minat apa, siapa yang cenderung, contoh ujian ikut KBSR Malaysia punya, itu yang diikut. Ada yang ikut yang barat international pun dia akan ikut. So banyak jenis sebenarnya homeschooling ni bila saya dah buat. Dan saya nak cerita ni sebenarnya the struggle is real, sebab mula-mula tu memang saya macam kehendak tu tinggi untuk berada bersama anak. Intention saya ni lebih kepada saya nak anak tu, saya nampak dia punya perkembangan. Dengan saya rasa dia macam kecil lagi lah masa tu, jadi saya nak lebih mengenali. Dan bukan saya nak kata saya ni lebih baik untuk menggantikan sekolah dan guru-guru yang ada. Tak langsung, memang tak. Sampai bila saya tak boleh nak menggantikan sistem yang bagus yang ada. Tetapi sebagai ibu yang saya berminat untuk bersama-sama dengan anak dalam perjalanan pendidikan mereka. So saya pun memilih untuk homeschool. Bila saya pilih itu dan saya baru sedar, rupanya pemilihan dari segi macam jadual, bagaimana kita nak memahami rentak anak, bagaimana kita nak faham macam tadilah, guru sendiri pun nak ajar anak struggle sebab kita sedang mengendalikan manusia. Manusia bukan senang untuk kita kendalikan, apalagi anak kita yang berusia kecil. So bila saya realise benda ni, oh Masya Allah, memang banyak sebenarnya di cabaran. Tapi at the end of the day, saya yakin kalau niat kita betul, insya Allah usaha kita, doa dan tawakal tu Allah akan buka jalan. So macam saya, Alhamdulillah, bila saya terlibat dalam homeschooling dengan cuba bersama kumpulan kawan-kawan yang baru nak buat bersama, hampir dah nak jadi, tak jadi pula sebab banyak adalah kita punya perbezaan. Tapi pada masa yang sama banyak saya belajar daripada pengalaman tu juga. Dan dengan izin Allah, bila saya jumpa, daripada kecil memang saya sangat minat dengan pendekatan Montessori untuk Sofia, saya hantar adik-adik semua. So masa tu memang saya fikir, bila saya jumpa Madam Nusaibah di Rumi Montessori, saya nampak, oh okey, Montessori punya pendekatan boleh dilakukan. Dan masa tu saya keputusan je. Just buat satu keputusan, saya nak ikut pendekatan Montessori sebab dia berstruktur dan ada, bila kita ada guru ataupun orang yang boleh guide kita sebelum ni mungkin kita rasa seorang-seorang, lost, takut tak buat tak betul. Dan yang saya nak utamakan bila kita homeschool, bukannya akademik tu. Perkembangan emosi, perkembangan jiwa anak dan perkembangan akhlak anak-anak tu. So itulah niat saya sebenarnya. So saya nampak
kalau kita semua di sini yang nak mula homeschool ataupun yang sekarang memang perlu berada dalam situasi homeschooling, niat tu akan buka jalan kita ke arah yang kita nak tu. So contoh kita nak anak kita mendekati Al-Quran, kita nak anak kita punya akhlak yang baik, kita nak anak ni kalau boleh lebih mengenali Allah. Sebab itu antara benda yang saya rasa saya perlu berikan kepada anak. Sebab tu salah satu sebab saya nak dia bersama saya. So saya nampak subhanallah, memang it's beautiful. Allah will put you on the path based on your intention. InsyaAllah. Itulah perkongsian sikit. Subhanallah. So, maksudnya niat Dr. Atia dengan Mama Tia dan Baba Aiman sangat jelas, sangat clear. Apa yang you nak untuk anak-anak tu akan jadi orang yang macam mana, akhlak dia macam mana, jiwa dia macam mana, emosi dia macam mana. That's why you want to train them from daripada kecil. So sekarang kita nak bersama dengan Madam Nusaibah. We understand there's a lots of technique for homeschooling. One of them Montessori. But for us, for me, myself, and for our friend, I think this is first time that we have heard about Montessori, but we don't really understand what it's all about. So maybe Madam Nusaibah, you can just share with us what is actually Montessori approach that can be applicable for homeschooling. Actually, the whole of Montessori is completely relevant and applicable to homeschooling, because Montessori is not just a method for school. It's about your life. It's a way to live. It's a way to engage with children. It's a way to nurture children. And it's not just about children. And this is one of the things that I was saying in the live that I did today on my Instagram, is that, you know, Dr. Montessori, she was looking at the natural rhythm of growth and development for the human being from before birth all the way till, you know, the end of your life. And looking at actually, well, what is the purpose behind life, and what is the duty or the job that we have here? You know, why are we placed here on this earth? What is the duty or the job that we have here? So the Montessori philosophy is kind of based on that foundation. It's a very much a kind of real life nurturing and development of the human being to bring out the natural potential that is within each individual. So Dr. Montessori, she believed that every single child, no matter where they lived, no matter what their financial circumstances are, no matter whether they have special needs or, you know, or whatever it may be, every single child has a boundless potential. This is what she believed and she recognized. Everyone has a boundless potential, and that potential can be nurtured and developed if we follow the natural rhythm of how human beings grow and develop. So if you follow the natural way that human beings are going to grow and develop, then that potential is going to come out from them, and they're going to grow up into these fully functioning human beings. You know, she wasn't just looking at education in terms of, you know, this is a way that we can teach people to read. This is a way we can teach children to count. It wasn't just about that. Those academic things were just kind of, you know, part of the parcel of the journey of life, because we need to learn to read and write so that we can be successful in reaching our full potential, right? But it was more about this whole global and cosmic view. And that's why Montessori is applicable whether you want to put your child in school, whether you want to keep your child at home, whether you plan to homeschool, as in create a school in your home, or whether you want to unschool, which is just have your children at home and don't do any formal education. And Montessori is applicable across board. In every single situation, it's applicable, because it's actually a philosophy, a way of life. It's a way of nurturing human potential, nurturing that human potential. And we do that through following the natural way that human beings learn and develop. That's basically what Montessori is. Yeah. So maybe you can name a few of activity that, so we can understand further what kind of like activity that you can actually expose and explore their own potential. So maybe you can name a few. Yeah, one of the first and main things that we do as Montessori teachers and educators is we observe children.
so that we can see what their interest is. So let's say, for example, Talab, let's say you were a little boy and I was observing you. I would be looking to see, you know, what is his interest? What is your interest? I'll be observing to see what kind of child are you like? What is your interest? What do you like to do? What kind of skills do you have? What kind of talent are you showing? What's your interest at that point of time? So as a Montessori teacher, I'd be observing you, I'd be noting those things, and then I would be creating an environment. I would be creating lessons, I'd be creating many, many things to facilitate so that that talent that you have or that interest that you have can be pursued and can be developed further and further and further. And at the same time, Montessori is a very balanced curriculum in that when we see, you know, we might see that the child has a particular talent and strength and interest, and we're going to follow that. But at the same time, we're always going to be looking at anything that's lacking as well, so that the child is continuously on this rhythm of, you know, moving forward in all areas of their development to reach their full potential. So I wouldn't like say one specific activity that everyone can just go and try it and that's a Montessori activity, because Montessori is very much individual. It's very much about following the individual interests and talent of children. But I can give you one really good example, which most people who are parents would have had experience of. And I love to use this example because everyone can refer to it. So if you have a baby who's crawling, let's say you have a 10-month-old baby who's crawling, and you put them on the floor and there's a flight of stairs. That baby is straight away going to crawl towards the stairs, and they go through this stage where they're so eager to go up the stairs, right? Okay. So you have experienced that yourself. You have a little baby and they just, every time you put them down, they see a pair of stairs, they beeline for the stairs. So the reason that they're going towards the stairs is not because they want to do something dangerous. It's not because they want to do something like if you tell them no and they still go, it's not because they don't want to listen to you, but it's because their body, they have a natural driving force inside them, which we call the horn in Montessori, and that is urging them. We call it the horn. Horn. H-O-R-M-E. And that R-M-E. And that horn is directing and driving your child to go towards the stairs so that they can practice movement. That's actually... And we try to limit them. We try so the interest of your child at that time is not actually the stairs, the interest is movement. So when I observe your child, I will be seeing, okay, your child is seeking activities and opportunities to move their body so they can develop their movement. But so what I'm going to do, Nusaibah, I will put a barrier so that my kid Exactly. So that's what we do. What a lot of parents do is they'll say, oh my God, this is dangerous and my child keeps going to the stairs. I'm going to put a gate there and I'm going to stop them from going up the stairs. So definitely. What we say in the Montessori method is, yes, you observe your child. You observe that they're going to go towards the stairs and they have this interest to go up and down the stairs. We're not going to let them go up and down the stairs whenever they want to, because that's dangerous, right? But what we do is we will bring a very simple step structure inside the house that is safe, right? That is really safe, that the child can go up and down and they can still fulfill that urge that they have to practice those movements. They can fulfill that urge. They can go up and down the steps and they can basically follow their interests. So what will happen is the child will develop better muscles, their muscles will get strengthened, and so on. And so the child, because what Montessori tells us is that the children are directed from within them, right? There's an idea that, let's say, a lot of people have, that children don't like to learn. Actually, you know, Allah subhanahu wa ta'ala, when he created the human being, he created us with this love and thirst for learning. That is just standard. And we have to believe that as Muslims. If you even look at the Quran, you'll see there's so many examples that Allah created the human being with this urge and love for learning. So the child is urged from within to learn. They're urged to learn.
And that will be apparent in the young child by these kind of strong interests in wanting to crawl or wanting to touch things or wanting to put things in their mouth. When the child is older, they'll want to you know, work out puzzles. They'll want to know about history. So all of these are natural urges and tendencies in the child to learn. And what we do in the Montessori method is we follow those. We follow that natural rhythm where the child is learning, rather than what happens in the mainstream environment is they already have a curriculum, they already have an idea, and they force it on the child. What we do is the opposite, is we start with the child and we work with the child. And that's basically what Montessori is all about. Fantastic. I think Atia needs We love the idea. say, right? Yeah, but I've written the translation in the comment actually. Oh, okay, that's fine. Okay, so Bonda, apa yang Nusaibah cerita ni Bonda, dia macam satu situasi yang Talib pernah tengok, saya rasa ramai pun pernah tengok di sini, di mana sistem pendidikan, seorang cikgu kata sistem pendidikan sebab dia seorang budak, dia telah diletakkan di dalam beberapa kumpulan, iaitu dia kata ini adalah my best students. Dia orang scorer, akademik dia orang bagus, dia pun beralih pada satu grup, muka pun sedih, down, tapi dia budak-budak ni student yang low grader, tak perform dalam kelas, akademik dia low, tetapi dia orang perform di tempat lain. Maksudnya dari segi membantu orang, dia kata di rumah orang tua dia sangat ringan, dia tahu apa nak buat, bahasa dia sangat bagus. Tapi orang yang grade A ni ada certain of them, setengah mereka bahasa dia kasar, tak respect orang. So dia tanya dekat dalam dewan tu, yang mana satu my best student? Semua tak boleh pilih, semua diam. So dia pun tanya lagi, okay, sebenarnya none of them ni bersalah. Dua-dua kumpulan ini tak bersalah. Yang salah adalah sistem pendidikan kita, di mana kita telah memaksa ikan untuk memanjat pokok dan kita memaksa monyet untuk hidup di dalam air. Itu adalah perumpamaan yang cikgu itu bagi. So jadi Bonda, adakah kita mengatakan bahawasanya dalam situasi hari ini kita ni ibu bapa ni telah memaksa anak-anak kita ni seperti ikan ni untuk memanjat pokok, sedangkan dia ada skill yang lain. Talib, manusia ni kita ada 6 komponen, saya filosofi. Manusia ni kita punya ada physical, kita ada akal, kita ada nurani, kita ada rohani, dan kita ada something like jiwa. Okay, kita ada intuition, nurani, insting, akal, physical. Apa yang sekolah ajar? No. Dia cuma develop physical dan mungkin akal. So kalau kita tengok the mind, kita ada cuma punya akal yang determine our life. Is akal to the CEO yang determine what the askar, that's your subconscious mind to do. Tetapi programming yang kalau dalam Montessori dia panggil absorbent mind, dia tengah download paradigm, which sekolah-sekolah bila masuk ke sekolah, anak-anak masa tadika pun dah parents dah bagi paradigm dia. Bila masuk sekolah kita bagi 10% yang akal saja. So that is why ramai orang yang achieve academic tetapi unhappy life. Because dia orang cuba nak ubah hidup dia dengan academic dia, but they are working with kalau ada 8 cylinders in a human, sekolah bagi 1 cylinder saja. The 7 cylinders tak develop the 10 intelligences of a child. Kita ada intrapersonal intelligence, kita ada interpersonal intelligence, which yang Montessori, Dr. Montessori, being a medical doctor. Dia bila medical doctor ni, dia belajar manusia, dia belajar insan. So yang perspektif Dr. Montessori sangat-sangat Islamic. Because dia panggil spiritual intelligence, dia tekankan. Spiritual intelligence ni ialah daripada sangat bersyukur Atia and Aiman to have this approach. Sebab macam Atia kata, most important budak ni emotionally stable. And emotion
It's your subconscious mind that determines 95% of your life is your emotion. Akal only 5%. So kita perhatikan the whole world now. That's why I'm so glad with all this PKP. Sebelum ni, the whole world is just rewarding people who use their 5%. And they are making artificial world of achievement and performance and approval of others and acquisition of money. Sedangkan the intrinsic motivation of character building, yang subconscious tadi, of relationship building, of giving benefit, finding life the 7 dalam buku bonda tu, kita ada 7 level manusia. Sekolah hanya bagi security untuk ada rumah sebagainya. Lepas tu aku play sikit for challenges tak naik Mount Kinabalu or Mount Everest for variability. Then maybe a little bit of kahwin, getting married. Then after that you feel have power, sense significance. But all these first 4 is going to cause stress. Tetapi Montessori, dia focus on the growth, the 5th level. Then they go to contribution. Then they know the purpose of life. So Montessori, they start the child with the spiritual intelligence purpose, then contribution, then growth. Then a child who have this will have all the security, all the challenges, all the love, everything will come naturally as a side effect of what they were focusing on the fundamental. So bonda malam ni is my climax of part of my life to be able to get Madam Nusaibah to the forefront in the country for her experience of 15 years in Montessori. She's like a hidden gem living in our country. Orang tak tahu her potential. So she's a diamond. That's why bonda niat, bonda doakan Aiman, Atiyah become example of parents who appreciate Montessori. And Nusaibah, you're like my daughter now. I want you to really help we Malaysians and many hungry parents out there. Encik Talib, one of them, who is now like at home, we don't know because we have no structure. For me, Talib bonda philosophy, wisdom, wise. Because bonda dah beberapa tahun jadi doktor, I met so many people who achieved the first 4 but very upset and stressful and not having good relationship with their marriage, children, and stress and all that. And I have people who got straight A, who goes to top school, when I look at it, suruh tengok cermin, they don't want to see their face, they hate themselves. But they're very smart, straight A. Emotionally unstable. So the 95% not taken care of, only 5% taken care of. So we, the nation, Malaysians, wake up. Stop trying to perform to the world. Start contributing. Stop kejar cita-cita, kejar makna kehidupan. Okay, that's all I have to say tonight. You all can continue lepas ni, insyaAllah. Masya Allah, subhanallah. Saya nak tanya kat sini ramai-ramai. Macam saya sendiri, apa yang boleh cakap tu betul. Saya antara parents yang memerlukan bantuan sekarang ni. Okay, I think, saya rasa lah orang-orang yang bersama dengan saya malam ni juga mungkin tak nampak lagi, tapi kita tak tahu. Sebab saya suka kepada result. Okay, macam ni sekarang ni saya dah nampak. Okay, maksudnya anak-anak saya ada 4 orang. Kalau dulu saya tekankan akademik, straight A's, itu adalah pencapaian. Lepas tu kita tak tengok lagi dia punya co-curriculum. Bila dia pergi sekolah, cikgu kata anak awak tak berapa nak bercakap sangat. Tak berapa nak bercakap sangat. Lepas tu anak nombor 2 dia dari segi belajar tu dia tak se-perform kakak dia, tapi dia hebat dari segi macam kalau ada pertandingan dia nak masuk, bawa balik. Bapa nak masuk pertandingan. Cakap lah pertandingan bila nak study. Masuk pertandingan, nak masuk pertandingan tu. Apa saja pertandingan dia nak masuk. Janji dapat CJ bawa balik. Jadi dapat bawa CJ. Yang nombor 3 tu tak minat. Ya, akademik tak berapa minat. Lepas tu ni tak minat. Dia minat haiwan, dia minat robotik, dia minat. Tapi di sekolah tak ada peluang tu. Dia kalau jumpa wire, kabel, dia boleh pasang jadi lampu, jadi kipas, siap. Tapi kat sekolah tak ada. I have no chance for that. So sekarang ni apa yang Madam Nusaibah kata tu, oh now I understand. Talent anak-anak ni Allah cipta berbeza-beza. Sedangkan saya pergi letak satu pembaris lurus, you must hit this.
limit, you mesti achieve straight A's, then you are successful to my eyes. Sebab orang lain sama, parent-parent lain pun sama. Itu standard yang telah saya letak kepada anak. Jadi anak stres. Dia yang macam Muhammad tu nombor 3 tu, dia selalu antara mangsa keadaan lah. Mangsa kekejaman saya lah yang nak letak limit 7A tu, dia jadi mangsa. Kan dia, sedangkan dia kalau buat robot memang dia superb lah. Masya Allah, dia boleh susun Lego tu jadi kapal terbang dan sebagainya. Jadi nak tanya Dr. Atiyah, saya telah melakukan satu kesilapan dan saya tak nak repeat kesilapan tu. Ada chance tak untuk saya buat pembaik ataupun pemulihan? Any chance tak untuk saya buat melalui homeschooling atau Montessori ni? Okay, insyaAllah Encik Talib. Sebab no matter what, memang Allah jadikan manusia ni bukan rigid. Kita adalah manusia, memang makhluk yang fleksibel. Dan seperti mana terbukanya pintu taubat sebelum kita meninggal, macam itulah sebenarnya konsep kehidupan. So no matter, tak kira kita ni di mana, peringkat mana pun, kalau kita decide dengan niat yang betul, dengan tujuan yang baik, kita dengan ambil langkah yang betul, insya-Allah ketentuan keputusan tu ditentukan oleh Allah. Tetapi tidak ada manusia yang tidak boleh berubah. So bayangkan anak yang lagi lembut ni, yang lebih orang kata apa, menebur buluh biar dari rebungnya tu, insya-Allah boleh dibentuk. Dan untuk kita sebagai ibu dan ayah yang mungkin rasa bersalah disebabkan kesilapan kita, dan jujur saya pun banyak. Sebab kita ni jadi, kenapa saya berada di sini dalam pemikiran macam ni sekarang ni, mungkin insya-Allah semoga lagi baik akan datang, tapi sekarang disebabkan kesilapan yang saya pernah lalu sebelum ni. Disebabkan langkah-langkah yang memang saya ada tersilap buat. Alamak, anak ini terbuat macam ni, anak ini terbuat macam ni. Tapi kita tak boleh dwell ataupun terlalu berfikirkan tentang kesilapan yang kita lakukan dan apakah kerosakan itu, tetapi kita maju ke hadapan dengan yakin yang insya-Allah it will be okay. Itu sangat saya pegang. Sebab kalau kita susah hati mengenangkan kesilapan kita, susah hati dengan tengok anak tu mungkin sebabkan kesilapan kita juga, mungkin tadi macam mangsa kekejaman kita ke apa ke, don't worry, insyaAllah yakinlah yang Allah boleh bentuk kita, bentuk anak kita, lembutkan kita dan sentiasa bergantung dan berdoa kepada Allah. Macam saya pun selalu kadang, sampai sekarang saya baru discuss dengan suami saya panjang lebar pagi tadi kan, macam the struggle ataupun benda-benda yang saya sendiri rasa. Macam dengan anak ni, macam mana I rasa macam ni, I can approach macam ni. Kita sentiasa work in progress. So don't worry Encik Talib, as long as you have a good intention, insya-Allah, again Allah akan bukakan jalan. InsyaAllah. Sebab apa Mama Tia? Sehingga saya seorang je. Rupanya ada saya ada geng lah kat sini. Sebab apa? Contoh, Irma Nazashida, samalah anak-anak Encik Talib macam anak-anak saya. Ke memang begitu ciri-ciri anak nombor 1, nombor 2, nombor 3? Itu persoalan yang kita nak cari hari ini. Nak tahu jawapan. Maybe Madam Nusaibah can help us on that matter as well. Dan Siti Nur Aisyah kata, saya rasa apa yang Encik Talib hadapi, semua ibu bapa hadapi perkara yang sama. So, dan nombor 3, Siti Khadijah juga betul. Bila ada anak yang lebih dari satu, kita akan dapat lihat setiap anak berbeza dan tak sama. Okey, Cik Aiman. Bapa Aiman, 3 orang anak perempuan. Bapa Aiman ada tak rasa macam saya rasa? Betul. Saya nampak memang semua anak saya tu memang lain. Dia punya minat, dia punya tabiat dia. Dan saya boleh katakan bila kita dapat jumpa Montessori ni, sebab kita dah melalui satu, memang we dah try semualah boleh katakan. Bila kita dapat Montessori ni, alhamdulillah dia sangat fleksibel, sangat adaptable. Di mana kalau contohnya cakap robotics tadi kan, pun ada boleh buat kat Montessori. Okay. Oh ada. Dia macam mana dekat Montessori ni dia expose you. Dia expose you to the basic things. What? The basic thing, supaya bila you dah expose pada benda tu, you boleh buat sendiri dah. So contohnya, okay lah, simple example, contohnya macam mathematics kan, sangat luar biasa untuk budak yang berapa, 5-6 tahun pun, dia dah boleh buat
dia boleh buat addition, subtraction dan juga multiplication. Tapi benda ni bukan secara teori sahaja. Dia buat mathematics ni secara tangible, dia nampak. Dan dia dapat tengok benda tu, melihat benda tu, dan dia dapat memahami benda tu, konsepnya secara tangible atau secara fizikal. Bahan-bahan ataupun material yang ada di Montessori tu, filosofinya adalah supaya you expose anak tu kepada subjek tu secara melalui sensori, supaya sensori tu bila melihat tu, sensori melihat tu dah dapat sentuhan pun satu. So benda tu memang sangat-sangat baik. Contohnya macam apa yang Sophia belajar, saya belajar masa 17 tahun biologi. Biologi tu contohnya tengok dekat apa yang bila kita potong pokok ataupun ni kan dia potong langsung kita kena lukis apa bentuk apa daripada atas. Daripada atas, yes, top view kan. Okay. Saya memang fail lah. Saya fail biologi, tapi orang belajar benda tu sebab dia ada satu bahagian dalam kelas. Okay, ini untuk macam belajar pasal dia ada Montessori ni, dia memberikan ruang supaya you boleh buat research tentang apa yang you minat. Contohnya minggu ni saya research tentang pokok. Terus ada satu metodologi atau satu modul, okay, nak belajar pasal pokok. Lepas tu dia ada dalam tu ada bahan lepas tu dia tengok okay pokok, nama pokok. Lepas tu dia akan tengok belajar. Dan research tu dia boleh macam contohnya macam present. Macam kat universiti, itu yang saya nampak. Dia sangat-sangat expose supaya you belajar tu kalau tak ada limit. Belajar tu penuh dengan passion. Kita kata, not for your age lah, you bawa 3 tahun tak. Tak ada limitation. Dia tak underestimate you punya potential, tak underestimate your capability to understand. Memang saya nampak, subhanallah, dia punya adaptation kepada zaman tu sebab Montessori ni dah lebih 100 tahun. Relevant. Montessori ni 100 lebih daripada 100 tahun. Betul kata ada. Lebih kurang. 1920 ya. Okey, baik. So, Encik Aiman, ni Bapa Aiman. Jadi benda yang bergerak dalam otak saya adakah maksudnya as parents kita kena jadi super intelligent ke macam mana? Kita pun terhad. Adakah kita kena jadi macam pokok kita kena tahu juga sebab kita macam itu yang membuatkan kita rasa tak confident. Tak payahlah belajar benda basic sebab kita nak mengajar pun tak tahu. So maknanya untuk saya belajar sekali dengan anak. Maknanya bila saya tak tahu, macam mana Sophia? Lalu kita pun baca sama-sama contoh lah. Sebab dalam kelas, dalam Montessori, saya tak ada dekat situ. Pada masa yang sama, dalam kelas, mereka tak belajar dengan cikgu. Mereka belajar antara peers. Dia satu kelas tu maknanya ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 6 tahun, tapi kelas yang sama. Dan mereka belajar sama sendiri dan dia macam membantu. Contohnya Sophia membantu kawan dia yang mungkin 7 tahun, dia 9 tahun. Dia ajarlah macam mana nak buat apa semua ni. Dia pun mengajar juga. Dia pun mengajar juga. So sebenarnya cikgu dekat sana sebab saya pun tengok dan lihat lah, saya tak boleh nak masuk kelas ke dan sebagainya, saya tak nak interfere. Tapi bila saya tengok cikgu ni dia guide, tapi dia tak menyuruh ataupun dia guide kepada dia punya potential, apa yang dia minat ataupun apa yang dia nak lakukan hari ni. Dan saya nampak memang sangat open, tak ada stres, diorang tak perlu perform, tapi bila tak ada orang yang melihat dan tak ada pressure apa, dia sendiri akan menonjolkan, sebenarnya saya nak belajar apa hari ni, saya suka, macam itulah. Dia tapi tak silap saya kalau dia create interest. Betul. Bukan pergi sekolah beli lagi yang dragging myself to school. Betul. Kita semua dah lalu dah. Aku tak suka tak subjek ni, aku kena naik atas kursi lepas ni, matilah aku. I see. So
Madam Nusaibah, I've seen a few of the learning process at your Montessori. So I find it very interesting to see kids at the age of Samiha taking, I don't know, I saw it's like cucumber and a knife, and she's cutting the cucumber by herself, and that's make my goosebump. And I'm thinking of, my goodness, that kids at the age of 4, I don't know, 4 or 5 years old, and we are letting the kids playing with a knife. So saya macam terfikir, I'm thinking of, okay, what is happening right now? Is it allowable? Is it a technique? So then I can see that the kids can manage herself to keep herself safe, to use a knife, and to keep everything neat, and she can manage herself to use that knife safely. Is it part of the educational exposure for Montessori? Basically, if we observe the child below the age of 6, we see that they are seeking to become physically independent. This is one of their big things, that the child below the age of 6 is seeking to become. So that's why when you have children who, let's say, are around 1.5 to 2, they start to say things like, I want to do it, and they'll cry if you do things for them, right? There's a stage that children will go through where they want to do things for themselves. And if you do it for them, they're going to get upset, they're going to have a tantrum. So what we see with these children up to the age of 6 is they have this big drive to engage in activities. And by activity, I don't just mean an activity that we make for them, I mean life activities, to engage in life in a way that they can develop their independence. So that example that you saw with Samiha, she was 4 at the time, and that example that you saw was that she was preparing her own snack, and also for the classroom. So, you know, instead of us cutting and getting everything ready, we provide the opportunity for the children so that they can safely engage with activities where they can prepare snack, because this is something that's going to help them develop independence. Another thing that we see about the child who is below the age of 6 is they are seeking real life activities, because what we can observe in a child is that they are constructing themselves. The young child below the age of 6, they're in this stage where they're beginning to construct their self. They're beginning to have a realization about this world that's around them, about themselves, about how their body moves, about everything. They're beginning to realize all of this. So they're constructing themselves. And in order for them to construct themselves, they need to engage in real activities, real opportunities to do things. If, you know, what a lot of people do is they believe that just give them all this play kitchen, right? Give them a play kitchen, you know, let them cut fake food, let them do all of that. But when the children engage in that, often after some time they get bored, right? And when they engage in that, they're not doing something real, right? It's not reality. It's something it's a toy, it's play. Yes, right? Yeah. So the child is not engaging their whole self. They're not producing something real. They're not seeing that they're contributing or that they're actually doing something where they can construct themselves. So what Montessori observed is that for the child below the age of 6, there's a big emphasis on reality, because they're trying to construct themselves, and they need to construct themselves on the reality of this world that we are in. So we provide real activities using real knives, real glasses, real plates. We trust the children. We trust them and respect them, that these children are capable to be responsible with this knife or with this plate or with this glass, right? We respect them and we trust them. And because we give them that trust and that respect, the child in return shows us their responsibility, their maturity, and their level of independence. If if a child was to hold a glass, a real glass, and drop it, what will happen? It will smash. I will be screaming. Well, what we do is, first of all, if a child was to drop a glass, it will smash. So they will learn that you have to handle things with care, right?
If you gave a child a plastic glass and they drop the plastic glass, nothing happens. So the child will never learn to be careful. They will never learn to be careful. They will never learn to, control their bodily movements. They'll never learn to have that care and respect for things in their environment, because every time something drops or something falls, it's just plastic, it's just fine, and they can just pick it up. But when we use real things, they learn to be careful. And you will see children, even from the age of 2.5, using a real glass, and they're very careful with it because they know that if you are not careful, it will smash. And if it does smash, that is not something bad. That is a learning experience. Actually, sometimes I want the glass to smash so that the children learn. That's what happens. And then we can give them that life. They're having that life experience, that real life experience. So that maybe people will see as a mistake, but that mistake is an opportunity for learning. So they have this life experience. So they made this mistake. They dropped the glass, it smashed. We don't actually have to get angry because they can already see that something's wrong, right? You know what, Nusaibah? After listening to whatever you are sharing right now, I'm thinking that I'm putting a cage to my kids. I'm putting exactly. That's what we are doing with the conventional way of educating and raising children. The mainstream conventional way, we are basically preventing our children from doing everything that's natural. We're preventing that natural learning from taking place. Even and if then you know what, Nusaibah? Then I'll be complaining. Can you take it by yourself? Why you keep on asking me to take a glass of water? Can you handle it by yourself? Exactly. So you'll see that, let's say, for example, children, when they're around the age of 2, they start to have an interest. When they're around the age of 2, they start to have this interest in becoming really independent and doing things for themselves. So you'll see the 2-year-olds, they actually like to get water for themselves. But what we do is we never give them the opportunity to get water for themselves. We give it to them, and if they touch the bottle, we take it off them. If they open the bottle and say no, we stop them. And then when your child is 6 and they say, minimum, then we're like, hey, you're 6, go get it. But actually, that time when they were ready to learn to get the water, we stopped them. It's almost like, the way I like to see it is the child has they have their physical body that we can see, but they also have this invisible body that's a lot bigger. And we basically cut off their arms and legs for their invisible body. That's the way that I like to see it. We basically cut it off. So the child is reaching their hand to do something, but we basically cut it off. And we prevent them because we have been brainwashed and we have been conditioned to believe that this conventional way of raising and educating children is the way to do it. But actually, this conventional way is not what has been happening in humanity for these last, million years. It's not what's been happening. Actually, there's a lot, more of what we're talking about now was common practice, 600-700 years ago. What we're talking about now was what was happening at the time of Prophet Muhammad, that they were giving children the opportunity to take responsibility. They were giving children the opportunity to explore their interests. It's just this last period. Exactly. Because of what, please correct me if I'm wrong, that if I'm not mistaken, Sayyidina Ali was given a chance to be in the war at the age of 9 or 11, something like that. For us, if that age of my kid, I would say stay home, be safe. So, you know what? There's lots of response from our friends here online. They say that, let our kids be independent, trust and respect them. And some of them say, they're going to have the same response like myself. And lots of them say, meeting our kids. They realize it's totally different perspective of seeing and nurturing the kids. So now, Madam Nusaibah, I don't know whether this because I feel bad right now. And is there any? I know that there's a chance for me to reconstruct or redo everything. Of course. There's any guideline? Do you have any guideline? Of course. There's always, it's never too late to make a change. But I want to just add one more point onto that. And this is a really, really important point.
already said that children have natural urges to learn. They have natural interests. We already said that the child will be reaching out to do things, but we limit them. And when they develop this inner frustration, it begins to come out in their behavior, in the way they talk, in their ability to focus, in so many things. This inner frustration begins to, it's like something that's boiling inside them. And that's why we see so many children having so many tantrums, left, right, and center. They're having tantrums. This didn't actually happen years ago. I mean, you know, they're having all these tantrums because we are limiting them. We are preventing that inner urges from doing their work so the child can grow and develop into a fully functioning human being. And then the child is developing these inner frustrations, and then we tell the children off for behaving badly, right? So we create the situation that's unnatural by preventing them from following their natural way of learning. And then the child develops an inner frustration. Then they let out their frustration, let's say when they're a teenager. And I really believe if you look at the Malaysian society and you see there's so many teenagers that are so frustrated, right? The majority of the teenagers are frustrated right now. And where did that frustration come from? Because it didn't start today. It didn't start this year. This started when they were young. And when that frustration starts to come out and they start to play up, we tell them off. We tell them off and we blame them. But actually this problem started way beyond that. So this is why it's so crucial and it's so important that we make a change for how we approach our child. And to change the way you approach a child doesn't mean you have to go out and buy lots of things. And this is one of the mistakes a lot of people do, is after this talk, they might go and they might type Montessori and then they'll see all these Montessori activities and they just buy loads of Montessori activities. That's not what we're saying, right? That's not the solution. The solution is that from now on, when you look at your child, take a few moments to look at them, observe them, and ask yourself, what are they trying to do? What are they trying to tell me? What are they being urged and pushed from their inner teacher to do? That's the first thing you have to do. So when you go back now and you see your little baby is going towards the stairs, you're going to think, aha, this is a natural urge that's coming from in the child. Let me put some boxes and put a table and give them something so they can climb up and down instead of just stopping the stairs. When you see your small child now is coming into the kitchen and they're banging the pots and plates and they want to, you know, and they start, you know, banging things, you're going to say, oh, this is a natural urge that they want to become independent. Let me give them a soft banana that they can cut, or let me give them an egg that they can peel, or let me give them something that they can wash, right? And this idea is not just for the practical stuff. This idea that we have in Montessori, it ripples throughout the whole of the curriculum of life. Academic, or emotional, or spiritual, or physical, every single aspect of the human being, it ripples throughout that. So what you can do after this video, right, without having to do anything, the first thing you can do is just begin to think, what is my child trying to tell me? What is my child trying to achieve? What are they being urged and motivated to do? And how can I support them? Instead of cutting off their legs and hands, how can I support my child to achieve that thing that they are being driven to do? And when you want to support your child, you want to be doing it in a safe way. So I'm not saying just let your child run up and down the stairs. No, because, you know, that's dangerous. No, create a safe way, a safe, prepared environment in which your child can do that. That's the first thing that I recommend everyone does. And the second thing is, in order for you to do this effectively, you need to gain more knowledge about the Montessori method. Montessori philosophy, you need to gain more knowledge about how children learn, how children develop, how children grow. All of that, you need to understand the stage of your child, their needs, their interests, their focus, all of that, because that knowledge is going to change how you view the child. If you have that knowledge, you're going to see the child differently. So that's the two things that I really recommend everyone does straight away.
Fantastic. So by having said that, are you saying that, say for example, like parents like me, we should go to your place to have the Montessori, or is there any chance for us to have your module to be practiced in our own house, in our own family members? Is there any chance for us to learn from you, or maybe from Mama Tia or Baba Aiman? There's actually a lot of information available online, so you can go to Atia shares a lot as well. We share on our Instagram, we share on our Facebook, so you can have a look at that information. And then I already have an online course which is focused on the Montessori philosophy, but it's in English, it's not in Malay, so it might not be relevant. And we are always doing more. We're always doing more courses. Okay, to be fair, I want to ask our friends here live that watching us live right now. I'm not sure. I want it. I don't know whether they want it like what I want. Okay, maybe saya nak tanya diorang. Mama Tia dan Baba Aiman boleh bantu saya juga. Okay, siapa yang kat sini live dengan saya yang rasa mereka perlukan ilmu Montessori, kalau ada lah. Kalau saya nak minta bantuan Mama Tia, Baba Aiman dan Madam Nusaibah to provide us with this kind of a module, mungkin kita boleh pakai dekat rumah. Siapa nak, kalau kata Mama Tia, Baba Aiman dan juga Madam Nusaibah ni ada teknik cara umur 1 hingga 3 tahun, ini cara dia. Umur 4 hingga 6, ini umur adalah tengah printing Mama Tia. Ya, tengah printing, apa cara dia? Ini anak tu. Ataupun saya ada satu lah checklist, katalah saya ada checklist. Madam Nusaibah kata, okay, please monitor. Saya pun ada satu form. Okay, check anak nombor 1, what she love to do. So maybe I should spend a day with her dan tengok benda dia suka buat. So ada modul, mungkin Mama Tia atau Baba Aiman boleh bantu observe. Kan? Siapa perlukan? Okay. Sebab apa? Macam saya, mungkin sekarang ni nak observe, nak buat, saya tak ada guideline, saya tak tahu. Mungkin saya boleh tengok lah dekat Google apa semua. Mungkin cara mereka tak yang saya, I love the way that Mama Tia, Baba Aiman and Madam Nusaibah punya approach, because saya nampak hala tujunya tauhid, hala tujunya niat. Mungkin whatever I can see, I can just Google and maybe dia punya cara tu tak ada konsep ketuhanan, keimanan. Saya tak naklah create anak saya seperti mereka-mereka yang tidak ada ketauhidan itu. Jadi saya nak ada, yang sedia ada ni saya nak shortcut lah. Kalau mungkin saya kena explore, langgar dinding salah pula, pergi cari lain pula. So now I understand that 3 of you have the experience, and I really wish that 3 of you can share with us. And kita just copycat je lah. Senang lah shortcut, aku nak copycat je lah sebenarnya, aku nak cerita je. Boleh ke Mama Tia, Baba Aiman dan Madam Nusaibah? Boleh, insyaAllah kita boleh share. Dan saya pun nak add, sebenarnya kita punya banyak tau kerisauan, especially bila pendidikan anak-anak kan. Tapi bila sebenarnya kita pergantungan itu kepada Allah dan kita punya kepercayaan dengan Montessori punya konsep ni, iaitu memang kita tahu pun sendiri, yalah kita pun melalui diri sendiri kan. Bila diorang masa PKP ni lah, masa PKP ni pun bila diorang dah self-driven, diorang sendiri pun apa yang diorang lakukan tu adalah sangat beneficial dan sangat learning punya so contohnya Suraya tu macam anak Encik Talib pun suka main Lego, tapi saya ajar satu je buat cara stop motion. So saya ada satu online learning ni, skillshare.com. So dalam skillshare.com tu dia ajar how to do stop motion kepada Lego punya ni lah. Diorang pun buat lah, okay. Terus dapat buat satu movie, 2 movie. So sekarang ni dah ada satu YouTube channel stop motion untuk Lego. So diorang sendiri. Apa tu Sulaiman? Buat movie? Dia stop motion ni macam cara nak buat animation lah. Tapi cara satu frame kepada satu frame dia gunakan Lego lah. So dia apa yang sendiri? Dia ada satu dia snap sendirilah. Betul. Tapi dia ada satu software yang senang untuk buat benda tu. Hanya kat sini saya nampak yang buat benda tu Suraya contohnya. Yang nombor 2. Lepas tu yang nombor pertama pula,
dia memang suka membaca, pada masa sama dia suka buat research. Dia buat research tu, dia buat research ni. Dia sendiri. Ini bukan dalam Montessori punya school ni, PKP ni. Tapi dia buat sendiri. Dia buat untuk macam burung ni, lepas tu pokok ni, tengok flowers ni dan sebagainya. Dia buat research sendiri. Samiha ni pula dia suka memasak, dia suka memotong, dia suka buat semua tu kan. Dia sambung, dia continue benda tu. Dan pada masa sama, of course, hari tu dia buat sabun dan buat projek bersama lah dengan Suraya dengan Sofia sekali. Tapi nak kata kat sini, bukan saja, even sebelum PKP pun, ada satu masa tu, kita pun tengah kelang kabut sebelum Montessori, kita tak tahu macam mana nak apply, buat homeschool. Anak tu maknanya macam tak ada structure, tapi kita masih lagi ada buat aktiviti yang kita tahu it's going to be beneficial. Maknanya tapi alhamdulillah dah ada Montessori ni satu structure. Saya pun lega lah sebenarnya bila homeschool, dan secara Montessori ni dia macam satu kelegaan yang sebab kita ada satu filosofi, yang satu kepercayaan yang konsep tu sangat-sangat penting. Bukan sangat kepada material dan sebagainya. Kita tahu konsepnya adalah anak tu sendiri. Anak tu apa minat dia, dan dia punya macam emotional intelligence tu sangat-sangat emotional, maknanya kebahagiaan dalam tu lah. Tak ada benda yang kurang lah. Itu kurang, betul. Sebenarnya macam yes. Saya minat burung, tapi sebab kat sekolah tak pernah pun ajar burung. So kau pandai kau lah, aku belajar lah pasal benda lain. Pasal matematik belajar lah sampai lebam. Contohnya kan. Jadi saya faham. Jadi dia akan menampak atau menzahirkan intelligence. Sebenarnya dia orang ni semua pandai, tapi sebab pandai, yes. Dia telah melimitkan, menghadkan. Jadi kita pun mak bapak ni sampai percaya kau tak straight A, kau tak perform. Kau so kita risau. Kita risau tak tentu arah. Sebenarnya kerisauan tu alhamdulillah ada Madam Nusaibah untuk guide kita. So bila Montessori ni itu sangat penting sebab kita akan tanya banyak benda. Ni dan sekurang-kurangnya ada orang yang boleh guide. Contohnya Madam, dia akan beritahu sebenarnya sebab dia dah observe anak kita. Cara kita observe lain sebab kita ayah dan mak kan, kita ada bias. Tapi untuk dia orang apabila dia observe macam ni, very personalized kepada anak tu, kepada individu tu. Madam Nusaibah, so we have to say to be able to observe your own, because of course one person can't do everyone, so I'm trying to empower everyone to do that, and the way that we can do that is through training and courses and supporting in different ways. Yeah, I'm going to be your next student. I'm going to register. I don't know whether you have it or you don't have it. Now I'm going to volunteer myself to be one of your students. I don't know what's going to be the module. I don't know. I don't see anything yet. So I wish that you can assist me right now. Because of what? I saw one of our friends here, Muhammad Zamzuri. His worry is like, is there any chance for them to reconstruct whatever we have done? And one of our friends is Irma Nazashida said that she thought that dah terlambat lah, meaning dah terlewat. And then there's only hope that she got another 2 kids at the age of 8 years old and 4 years old. So I hope that we can do something, maybe Madam Nusaibah, a week or 2 from now. You can provide us with, I don't know, maybe a video, a program, I don't know, maybe a module, for example, that we can learn from you, that we can
implement there and then to our kids. Is it possible? Inshallah, that would be something really great to do, inshallah. And in the meantime, I'm sharing quite a lot of things on my Instagram. So while you're waiting for that, you could join that, and then you can kind of get some more, information until we're ready to, produce something. Okay, fantastic deal, fantastic. And I tak tidur lagi ke, Chef? Waiting for me. Okay. Oh, okay, dah lewat dah ni. Okay, Mama Tia, thank you so much, Mama Tia. I hope that we can see three of you. Dengan Baba Aiman sekali. We want to see, kita nak tengok apa ni. Okay. Kita nak tengok apa kita boleh buat untuk bantu orang-orang seperti Talib dan kawan-kawan yang lain. Dan okay, Madam Nusaibah, you have already few students dah. Ni for example dah buat kopi. B2 want to be your student, Nusaibah, please help us for our kids. Siapa lagi nak jadi anak murid Madam Nusaibah, Mama Tia dan juga Baba Aiman. Okay, just one more, Cik Talib. I think, Nusaibah, if you don't mind answering, somebody wrote that, but in Malay, I'll translate it for you. This mother is worried because she feels it's too late for her eldest. He is already 13 years old. Her second is 11, but she still feels that she has hope for number 3 who is 8 and number 4 who is 4 years old. Perhaps you can give some input on parents who feel that they have, the other children have the opportunity and too late. The way that I see it is it's never too late to get started. It's never too late to get started. You can have an impact even if the child hasn't had this before. You can change your approach and they can at least benefit for the rest of the time that they can. And also what I see is that when you begin to learn about the Montessori method, you yourself change. So if it can change you as an individual, then I'm pretty sure it will change a 13-year-old, a 15-year-old, a 20-year-old even, right? So I don't think you need to worry. Don't feel, don't feel bad that you haven't learned this earlier. It's more about moving forward from now. Fantastic. It's moving forward and making the changes now in whatever level that you're at, however old your children are, just moving forward from this now. Okay, Madam Nusaibah, what is your IG? Because one of our friends here is asking, what is your IG? It's Rumi Montessori. I think we can drop it in the comments. It's Rumi Montessori. How to spell it? R-U-M-I? Yeah. Rumi. Why Rumi? It's actually not Rumi as in the Malay Rumi, as in the Rumi letters. It's Rumi as in the poets. The poem, the poet. The love poets. Okay. Yeah. So it goes back to his like the love and the way that he saw the universe and kind of bringing that message, being like that. I understand. Right? All right. Okay, done. Follow. Thank you so much again, Madam Nusaibah, for your time, and Baba Aiman, and Mama Tia, and kepada Samia, thank you tau. Uncle pinjam Mama dengan Baba dia, pinjam masa. Thank you so much. Okay, boleh, okay, bye-bye. Nanti masak kat Uncle tau. Uncle teringin nak makan timun-timun yang Samia potong tu. Okay. Jadi, terima kasih semua. Thank you, Bonda. Kesalan kat Bonda. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. I'm going to share. Yeah. I'm going to share one link to Nusaibah's Islamic IG. course. Yeah, okay. Thank you. Terbaik. Thank you, Mama Tia. Thank you semua, Baba Aiman. Thank you, Madam Nusaibah. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.